Добрый вечер. Добро пожаловать. Good evening to everyone in Russia, and also good day to Wynton and everyone tuning in from America. Welcome to this very special dialogue tonight. A very special opportunity. We get to hear from two of the world's greatest jazz legends. My name is Charles Schultz. I'm the Minister Counselor for Public Affairs at the U.S. Embassy in Moscow. And I look forward to hearing the dialogue and the answers of both Igor Butman and Wynton Marsalis tonight, and I'm sure you do too. The world is struggling right now with an unprecedented pandemic that is keeping many of us apart. And of course, we also have significant political differences between the United States of America and the Russian Federation today. But there are times when we need to put aside what sets us apart and spend a little time thinking about what can bring us together. That's why I'm so excited about tonight's program and what we would like to discuss tonight, the magic of music and cultural connections that help unite us in a diverse and global community. So while we still fully acknowledge the importance of political dialogue, and we will continue to make our positions on issues known, tonight I'd like to focus on the power of music and mutual understanding. Music is often called the world's universal language, and this is particularly evident tonight. We welcome two musical legends who inspire people and have inspired people for many years through their love and skill at music, Wynton Marsalis and Igor Butman. Wynton is not only an internationally acclaimed musician and composer, he's also an educator and a leading advocate around the world for American culture. And Igor Butman is a saxophone virtuoso, composer, and an internationally acclaimed ambassador of Russian music. Both Igor Butman and Wynton Marsalis have received multiple awards in recognition of their distinguished contributions, not only to music, but to US and Russian cultural relations through their mutual collaborations, which we'll talk about more tonight. I'd like to thank both of you for participating in tonight's effort to build cultural bridges. And I'd like to begin the dialogue, if you don't mind, launching right into questions. So to start, if you don't mind, I'd like to ask each of you to talk a little bit about your musical upbringing and what inspired you to take up music. If you don't mind, Wynton, I'd like you to start by describing what got you started in music. I understand from your biography that you got your first trumpet at the age of 6 from Al Hurt. So let's let the translator translate what I just said for the benefit of the Russian audiences first, and then I'd love to hear from you. Что ж, добро пожаловать, Россия, добро пожаловать, Америка. Сегодня у нас невероятная возможность видеть вживую двух из величайших джазовых музыкантов современности. Это две легенды мирового джаза. Да, сегодня мир сражается с пандемией коронавируса. Кроме того, в мире существует огромное количество других сложностей, других проблем, включая и существенные различия, существующие между нашими странами, между США и Российской Федерацией. Но бывают моменты, когда эти разногласия нужно оставить в стороне и поговорить, подискутировать о том, что нас может объединить. И да, мы понимаем важность политического диалога и продолжаем придерживаться определенных позиций по определенным политическим вопросам. Сегодня мы должны с вами сосредоточиться на музыке, на волшебстве музыки, а также на взаимопонимании. А другие вопросы, другие темы оставить на другие дни. Музыку часто называют универсальным мировым языком, и это становится особенно очевидно сегодня, когда мы приветствуем двух легенд мирового джаза у нас сегодня. И эти люди вдохновляют людей по всему миру через свою любовь к джазу, к джазовому искусству. Итак, у нас сегодня Wynton Marsalis и Игорь Бутман. Wynton Marsalis – это не только всемирно известный композитор и музыкант, но также и наставник, а также один из ведущих посланников американской культуры
в мире. Для нас огромная честь видеть вас сегодня на нашем мероприятии, Wynton. Игорь Бутман – это саксофонист-виртуоз, композитор, а также всемирно известный посол российской музыки в мире. И Игорь Бутман, и Wynton Marsalis неоднократно удостаивались наград в знак признания их огромного вклада в американо-российские культурные связи через сотрудничество в музыкальной сфере. И сегодня я хотел бы поблагодарить вас обоих за то, что вы делаете в этой сфере, в этой связи, а также хотел бы выразить вам особую признательность за то, что вы согласились сегодня поучаствовать в нашем мероприятии. Итак, если позволите, я хотел бы начать с первого вопроса и задам я его вам, Wynton. Я хотел бы спросить вас о том, что повлияло на ваше формирование, на ваше воспитание как музыканта, а также кто вам подарил ваш первый музыкальный инструмент. Правда ли, что это произошло, когда вам было всего 6 лет, и Эл Хёрд подарил вам вашу первую трубу? Расскажите нам об этом, Wynton. All right, up to you, Wynton. Like Igor, I come from a musical family. My father played piano and was also a teacher. And also my brother, a lot of my brothers played, but my older brother played clarinet and saxophone. So I developed a love for music from seeing my father play jobs and go along with him. Ну, как и Игорь, я родом из музыкальной семьи. Мой папа музыкант и преподаватель музыки. Кроме того, старшие братья тоже музыканты. Старший брат играет на саксофоне и на кларнете. Yeah, and Wynton, I want to also express my deepest condolences because I know you recently lost your father to coronavirus, and the world mourns with you. Wynton, хотел бы также выразить вам искренние соболезнования. Я знаю, что недавно из-за коронавируса скончался ваш отец. Да, Карл, спасибо. And Igor, now I'd like to ask you about your origins and interest in music, your first instrument, and also in your biography, it says that you learned some of your love for jazz from listening to Voice of America. Игорь, хотел бы вас спросить, откуда ваши истоки любви к джазу, а кроме того, в вашей биографии я узнал, что вы познакомились с джазом, в том числе и слушая «Голос Америки». Yes, as Wynton mentioned, I'm from the musical family. My father was amateur musician, and his second job at night, he played some gigs, some weddings, and some birthday parties. He was playing, it was a mix of jazz, Russian pop music, but he was always in jazz. And my grandfather, he was a professional violinist, and he was also studied graduated from conservatory as a violinist and vocalist, but classical only. And also he was then a regent in the choir in church. I think I was musical. I mean, I love music from the beginning. As soon as I could, as soon as I can put the LP on a turntable, then I was listening to music. I was about 2 years old, and my parents even hide some of the recordings that I love to listen. They hide from me because I wanted to hear it every it was not a jazz, but then I was going with the small drum set in our apartment because my father was bringing the drum set home. So I was playing with the LPs on the drums. So my first love was, of course, as my father was playing drums, was drums, and I wanted to play drum set. Then we had the piano, and I took some lessons, private lessons on the piano, because I wanted to attend to the music school. But they said I had to get some knowledge of the piano to be able to get to the music school. And then I had this nice teacher. I think we studied for 3 months.
But then my father got a new apartment from the government, but we lived in the middle of St. Petersburg in the center. And we were moved very far from the center, like out of nowhere. We were in St. Petersburg. So the teacher said she won't go there. I don't know why, but maybe dangerous, maybe it's too far. So I stopped my formal lessons and I was playing everything, football, soccer, hockey, everything before my mother heard that there's an audition for the music school for clarinet and drums. So I went to the music school to get drums lessons, but the teacher who needed clarinet students, he asked me, let me check your ears. So they were okay. Then he said, let me look at your fingers. The fingers was enough to cover the holes in a clarinet. And my father really loved the Benny Goodman. First of all, the similar last name, Butman. And also he loved jazz. So when my father was always talking about clarinet, because also that then after clarinet, you can play saxophone, and saxophone was the instrument that was basically really prohibited, like sort of prohibited. There was time that people wanted to ban the saxophones. So in my head, it was saxophone, clarinet, Benny Goodman. So then when I went to the music school and the teacher said that I have good fingers for that, I said, okay, if I have the fingers, I'll get, I will go with it. So that's... Да, мой папа тоже, то есть я тоже из музыкальной семьи, как сказал Уинтон. Мой папа не профессиональный музыкант, музыка это была его вторая работа, но он принимал участие в концертах, играл на свадьбах, на вечеринках по поводу дней рождений. Играли они джаз, может быть, какую-то русскую популярную музыку. А дедушка у меня скрипач. Он закончил консерваторию по классу вокала и скрипки, но он был классический музыкант. Кроме того, он был регентом в церковном хоре. Так что действительно музыка в моей жизни с самого детства. И, наверное, мои первые музыкальные воспоминания мне года 2, и я ставлю пластинки на проигрыватель. И при этом я помню, как мои родители пытаются спрятать от меня какие-то диски. Кажется, это был не джаз. Что касается музыкальных инструментов, да, у нас была небольшая квартирка, и у папы там была ударная установка. И начинал я с этого. Я начал играть на ударных, а потом появилась пианино, и родители решили, папа решил, что мне пора брать частные уроки игры на пианино. Зачем это было нужно? Ну, для того, чтобы поступить в музыкальную школу, уже требовались какие-то знания. Ко мне приходил очень приятный учитель, наверное, 3 месяца мы с ним занимались, но дело в том, что как раз тогда мои родители получили новую большую квартиру. До этого мы жили в центре Санкт-Петербурга, а теперь нам предстояло уехать куда-то далеко, на окраину. И уж не знаю почему, почему-то мой учитель отказался туда ездить, может быть, он чего-то боялся, может быть, это было слишком далеко. И так вот уроки прекратились. Я переключился на другие вещи, стал играть в футбол, в хоккей, но в какой-то момент папа узнал, что в музыкальной школе начинаются прослушивания по классу кларнета и по классу ударных. И я помню, меня привели вот туда, где прослушивали на кларнет, и человек, который это делал, он проверил мои уши, уши оказались подходящие, потом он проверил пальцы, выяснилось, что пальцев хватает, их толщины хватает, чтобы закрыть все отверстия на кларнете, и оказалось, что я подхожу. Кроме того, для моих родителей, для моего папы всегда имело огромное значение имя Бенни Гудмана. И вот эти вот 3 вещи, кларнет, а понятно было, что кларнет в какой-то момент это первая ступенька на пути к саксофону, хотя саксофон, в общем, по большому счету в те годы был как бы под запретом, но вот именно эти 3 фактора, кларнет, саксофон и Бенни Гудман, сделали меня тем, кто я есть.
Thank you. I'm going to slide now from your earliest musical foundation to your first time to visit each other's country. So Wynton, if you'd like to talk a little bit about the first time you came to visit Russia, and was your conception of what you would find when you came here changed by your visit? Что ж, от первых музыкальных воспоминаний я хотел бы перейти к рассказу о том, как вы впервые побывали в странах друг друга. И вот, Винтон, когда вы впервые побывали в России, изменились ли какие-то ваши представления о стране в ходе этого визита? Yeah, thank you, Wynton. Okay. First, I want to know what is Igor drinking in the cup. Во-первых, скажите мне, что там в чашке у Игоря, что он там пьет? Coffee. Кофе. Coffee, okay. I need to get me some coffee too. А можно мне тоже? Water here. But Yeah, in the вода. but in the middle, we have to drink something more. More appropriate. В середине нашей программы нам нужно выпить что-то более подходящее. See that for me, I always have a respect and a love for Russia through literature and through music. So to go from here to America to Russia was a big honor for me. And by that time I was 36 or 37 years old. So I had traveled to many places, and I knew that whatever I thought, it would be much greater. But already I had heard of Igor. So I remember on the first trip I was playing in the Rossiya Theater. I don't know if that's the right pronunciation. Absolutely. In Moscow, huh? Absolutely right. Right. Okay. So I knew about Igor. Then we played at a jam session, and I knew it was him because of how great his playing was. And we're around the same age. We have birthday the same time. I just immediately I loved him. You know, just his spirit, and also all the musicians around him, the respect they have for him. And we played in a jam session. And of course, with Russia and the history and the culture and the tradition, all things that I was aware of many things in the history and the tradition, not from a propaganda standpoint, but from the standpoint of studying and knowing about the great trumpet, about the great music, starting with the great trumpet player, Timothy Darkchitzer. I grew up always listening to him playing pieces of the great Aratunian concerto the trumpet players play. And then, of course, I love Shostakovich's music. First, just because he has such great trumpet parts. Just the Shostakovich piano concerto is a fantastic trumpet part. And then all the tradition of jazz musicians being in Russia, of Benny Goodman going to Russia, and Mel Powell's song Mission to Moscow, and many of the cliches we knew about Voice of America. And also I had seen a photograph of Sidney Bechet, early New Orleans musician, in Russia in the 1918, 19 or the early 1920s. So there was much of the tradition and the feeling about it. And when I came and met Igor, well, that was like my brother from another mother. So when we get on this call, it's not like an official something of America and Russia. Like we know each other and have known each other for a very long time. And I always loved him, and he's very funny. So when I first met him, he made me laugh all the time. So even now I look at him and it's still, after all of these years, it's still like we two boys. Okay. Andre? Yep. I'm sorry, that was kind of long. Yeah, maybe to help Andre in the future, we can break up our answers and give him pause. No worries. That's just the way is more convenient for you. Я всегда испытывал чувство любви и уважения к России, прежде всего благодаря литературе и музыке. Для меня поэтому было большой честью впервые оказаться в России. Мне тогда было, наверное, 36-37 лет, и к тому моменту я уже успел много где побывать, поэтому у меня уже было представление о том, что бы ты ни думал о том месте, где тебе предстоит оказаться, все равно ожидания
превзойдут, точнее, то, что ты увидишь, это превзойдет ожидания. И тогда мы много где побывали, а к этому моменту я уже слышал об Игоре, и я помню, одно из выступлений состоялось в Москве в киноконцертном зале «Россия». Кажется, я тут верно произношу название «Россия». И тогда же произошла джем-сессия, и я понял, что Игорь принимает в ней участие, потому что я узнал звучание. И дело в том, что у нас много общего, нас многое объединяет. Мы примерно одного возраста, даже дни рождения у нас рядом. И я сразу полюбил этого человека за его душу. И история, культура, традиция – вот то, что меня всегда привлекало в вашей стране. При этом должен сказать, что я знакомился с вашей страной еще до поездки в нее, не исходя из того, что нам говорила официальная пропаганда, а обучаясь и узнавая информацию по мере обучения. Кроме того, у меня были очень хорошие представления о великолепной русской музыке. Это и величайший музыкант Тимофей Дипшиц, и Шостакович с его фортепианными концертами, а также с его произведениями, где мне особенно импонирует то, что там так здорово прописана партия трубы. Кроме того, многие американские джазмены, уже к тому моменту, как я приехал, сформировалась традиция поездок в вашу страну, и Бенни Гудман успел проложить эту дорогу. У Мэн Пола есть тема «Миссия в Москву», «Mission to Moscow» с Синди Бише. Я помню вот эти фотографии, где он изображен во время концертов в вашей стране. И вот когда мы познакомились с Игорем, я понял, что это просто родной мне человек. У меня такое ощущение, что Игорь – это просто мой брат от другой матери. Так что нам всегда здорово, когда мы вместе проводим время. Ну, посмотрите, даже сейчас нам весело, потому что мне стоит просто взглянуть на Игоря, и мне сразу становится хорошо. Мне становится весело и радостно на душе. Okay, I see that we brought out the hard stuff. And я вижу, Igor, что now уже it's your тяжелая time артиллерия. to tell us about your first visit to America, and did it match your expectations? I see, yeah, we have the hard stuff on both sides now. Так, я вижу с обеих сторон тяжелую артиллерию. Игорь, теперь вы расскажите нам о первой поездке в Америку и о том, насколько это соответствовало вашим представлениям. I just want to say a few words about the Voice of America because I Please. yes, I did. Yes, all the new music, all the music that we could hear or learn from, or just get the last news of the jazz music in the world and in the United States especially. And so it was a Voice of America Jazz Hour by Willis Conover, and the Russian version of it was twice a week with Maria Celiberti. And so, and one of the music, you know, when I was growing up in Russia, and I was maybe one young saxophone player who always stayed with the jazz and wanted to play jazz. And that's why I was thinking of leaving Soviet Union to learn music and to learn jazz and be better, because there was not many educational schools or universities for jazz music. But anyway, so I was the youngest one. I was really one of the youngest and one of the best. And I was thinking that I'm the best in the world. And then I heard on the Voice of America, I heard a new young guy, Wynton Marsalis, and blew me away, and it made me feel so bad. I thought I'm the only one young guy. Ну, я бы хотел сначала сказать пару слов о «Голосе Америки». Дело в том, что именно оттуда мы узнавали про
новую музыку, и в частности про новую джаз-музыку. Там была замечательная музыкальная программа, 2 раза в неделю она транслировалась, и англоязычную версию вела Уиллис Кановер, а русскоязычную версию вела Мария Селиберти. И я все это слушал, впитывал в себя, и я искренне считал, что я такой единственный, уникальный в своем роде молодой саксофонист, джазмен. И я почувствовал, что вот в Советском Союзе мои возможности ограничены, что тут я уже научился всему, чему может научиться молодой, одаренный джазовый музыкант, и что мне пора покинуть Советский Союз. Но я искренне считал, что я лучший в мире, пока по голосу Америки не услышал, как играет Wynton Марсалис. И тут я понял, как плохо обстоят дела в моем случае, как все ужасно, и мне потребовалось некоторое время, чтобы как-то это пережить и осознать. Okay, Igor, did you have more to add? Yes, and so I was lucky enough to meet American lady and marry her. So then in 1987, I went to United States. We got married and I went to United States. She was living in Boston, and I said to her that she has to come to New York and pick me up in the car, and that I want to go to Boston through the skyscrapers. Но мне повезло в жизни. Дело в том, что тогда вот мне повезло встретить американку, и в 1987 году я женился на ней, и вот в 1987 году отправился в США, и она жила в Бостоне, а я прилетел в Нью-Йорк, и я сказал ей: пожалуйста, встреть меня на машине, потому что мы должны добраться до Бостона так, чтобы я сначала увидел все небоскребы. And she told me that there's no skyscrapers on the highway. I said to her, you don't know America. I know America. There's always everywhere skyscrapers. Но она мне сказала, что на шоссе по пути в Бостон нет никаких небоскребов. И я ей возразил: нет, я прекрасно знаю Америку, там есть небоскребы. So I came to United States. I didn't sleep for three nights and 3 days because I was celebrating, and basically I had to see all my friends because I was thinking that I'm living for good. И так вот я приехал в Штаты. Я перед этим не спал 3 дня и 3 ночи. Я, в общем, отмечал отъезд, но при этом я понимал, что, скорее всего, я уезжаю навсегда, и мне нужно попрощаться со всеми моими друзьями. So as soon as I get to United States, I saw New York through the highway 678, I think, from the 1 week expressway. I saw there was a foggy day in New York, and I just hardly could see the Manhattan. И вот я приехал в Штаты, и Нью-Йорк я увидел с шоссе. Кажется, это было 678-е шоссе, и Манхэттен был где-то далеко, его было почти не видно в туманной дымке. So as soon as I got in the car, I fell asleep, and so that's how I came to Boston. И, в общем, как только я сел в машину, я тут же уснул. Вот так я и приехал в Бостон. And the same night, when we came to Boston, we went to see Chick Corea Electric Band. И вот в тот самый вечер, когда я приехал в Бостон, мы отправились на концерт. Играл Чик Коrea и Electric Band. And I fall asleep there as well. Там я тоже заснул. But you know, it was a great impression. People were very nice to me. People were smiling. You know, I basically, there was a great feelings, because then I went to Dave Brubeck concert, who saw me in the Soviet Union, and Dave Brubeck introduced me. He asked me if I have a saxophone. I didn't have a saxophone. I couldn't take it out with me from Soviet Union. But Dave Brubeck invited me on stage and introduced me to the audience, and said that there's Igor Butman. We played with him.
Then I went to Grover Washington house in Philadelphia. So all the people that met me in the Soviet Union were very nice to me. Pat Metheny, Grover Washington, Dave Brubeck, Chick Corea, and Gary Burton just said to me when I went to his concert in Boston, he offered me to go to Berkeley with full scholarship. So I feel really great when people were really nice to me. So I was very, very happy. And then the biggest impression was in the supermarket when I saw the meat in the store. I never saw meat in Soviet Union. I ate some of it, but I've never seen it in a good parts of the like steaks or anything. There were not. I mean, there was some hard problems. Life was beautiful in the Soviet Union in terms of I was young and happy, and played my favorite music, but the meat was not in the store. So it was big impression for me to have this, to see this, all this kind of meat, steak, this with bones, without bones, chicken, turkey, ham and everything. So I was laughing at the end of this Stop and Shop. I laugh. I was crazy laughing, and I don't know why. That was my biggest cultural shock. И вот я помню первые впечатления, конечно, это было замечательное время, все мне были очень рады, все мне улыбались. Совсем скоро я попал на выступление Дэйва Брубека, а он знал меня, потому что слышал меня в Советском Союзе, и он спросил меня, с собой ли у тебя саксофон. А дело в том, что саксофона с собой у меня не было, потому что у меня не было возможности вывести его из СССР. Тем не менее, он позвал меня на сцену, представил публике, и мы вместе с ним играли тогда. И вообще я очень многих людей вспоминаю, которые меня тогда тепло приняли. Это тот же Брубек, это Говард Вашингтон, Чик Коrea. Помню Гарри Бертон, который давал концерт в Бостоне, сказал мне, что для меня есть стипендия в Беркли. И таким образом, просто удивительные впечатления. Это очень-очень радостное чувство, очень теплое впечатление. Но самый большой культурный шок, который мне вспоминается, я помню, мы остановились в супермаркете, и там я увидел мясо. Дело в том, что в Советском Союзе мясо я не видел. Да, иногда я его ел, но вот такие настоящие качественные куски мяса, их увидеть в Советском Союзе, это было уже практически нереально. А тут просто совершенно, я просто сошел с ума. Там был и стейк на кости, без кости, куриное мясо, индейка, ветчина, просто все на свете. И я помню, что просто начал хохотать как сумасшедший, потому что для меня это был самый что ни на есть культурный шок. Да, конечно, в Советском Союзе много всего было хорошего. Я был молод и счастлив, и я имел возможность играть свою любимую музыку, но вот мяса в Советском Союзе почему-то не было. If you don't mind, Igor, I'm going to try to get to some of the questions coming in now from the people watching the show. Sure. So I will give you short questions, both of you, Wynton and Igor, and then we will give you as long as you like to answer. Сейчас, если не возражаете, тут есть несколько вопросов от наших зрителей, и это будут вопросы к вам обоим. Вопросы будут краткие, а вы, пожалуйста, можете давать сколь угодно долгие ответы, как вам будет удобно. I will begin with a short question that maybe is very hard to answer, but what is your favorite song or musical piece that you're listening to right now or to perform? Очень короткий вопрос, на который, вероятно, очень трудно ответить. Ваше любимое музыкальное произведение, которое вы все время сейчас слушаете или, может быть, хотите исполнить? Who wants to go first? Кто хотел бы ответить первым? All right, Wynton? 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 Man, I've been actually listening to Martin Luther King speeches. So that's like a song, the way he sings. Somewhere I read. So I've been listening more to him.
I've been listening to King. That's like a piece of music to hear him to speak. Дело в том, что я последнее время слушаю выступления Мартина Лютера Кинга, и для меня это просто как музыка. Где-то я прочитал. Это просто настоящая музыка для меня. Wynton, if I can follow up, you know, I know that you had a very important role in organizing the Juneteenth celebrations at the Lincoln Center, and in general, as the ongoing struggle for greater civil rights in America occupies our headlines in America and around the world. What role do you think music can play in bringing people together in that area? Wynton, если я могу продолжить свой вопрос, я знаю, что вы участвуете вот в текущей борьбе за права человека, за которые мы все сейчас наблюдаем, которые происходят в США. И, может быть, по вашему мнению, музыка здесь может тоже сыграть не последнюю роль? Well, music plays a great role from the standpoint of anthems and things that people can touch on for topical issues, things that are today. But music is also timeless. The things that Shostakovich dealt with, if you listen to a popular piece like Shostakovich's Seventh Symphony, the issues that he contemplated are still real today. So we see people all over the world embracing the Afro-American struggle in the same way that there are many things in Russian history and things that have happened that we embrace. And I want to make it clear, Igor and I have known each other for many years, and we talk about all subjects. We don't have to agree on all subjects, but we talk about all subjects in a very mature way. And I love him even more. Times that we joke and we talk about things that are serious, there's so much more in common of a humanity that we share. And so, yeah, I think music has a great deal, culture in general, not just music, all of the arts deal with our human heritage as well as our ethnic heritage. Thank you. Да, музыка имеет такое свойство, она сближает людей. И да, гимны сближают людей, но важно сказать, что очень много есть музыки, которую мы можем назвать вечной. И тут мы вспоминаем и популярную седьмую симфонию Шостаковича, потому что вот те вопросы, которые трогали композитора, когда он работал над этим произведением, они не только о России, это общечеловеческая история. И то же самое можно сказать и о той музыке, которая, в общем, как-то участвует вот сейчас в движении за права афроамериканцев, потому что вот та музыка, которая в этот процесс вовлечена, она тоже покрывает не только наши частные какие-то, но и общечеловеческие вопросы. И вот с Игорем мы очень давно друг друга знаем и очень много и на разные темы разговариваем. Я считаю, что это очень важно. Я считаю, что важно и то, что мы не всегда соглашаемся по разного рода вопросам, но очень важно, что мы обсуждаем эти вопросы. Очень важно, что мы всегда находимся в поиске общего языка. И особенно я его люблю за то, что вот в процессе обсуждения этих тем вскрываются какие-то очень важные, сущностные, общечеловеческие вопросы. Okay, so Igor, I'd like to ask you what favorite musical piece you are listening to or playing now, and then if you also want to answer on whether you think music can have a role in getting people to better understand political issues. Игорь, хочу вам задать тот же вопрос. Какие музыкальные произведения вы сейчас слушаете, какие вас волнуют? И как вы считаете, действительно ли музыка способна сыграть важную роль вот в каких-то политических вопросах? Tell you the truth, I'm listening a lot of music right now, but I'm working on you know, we have this song piece by John Coltrane called Giant Steps.
And Ну, честно говоря, я самую разную музыку слушаю и работаю над самыми разными вещами. Но вот есть произведение Джона Колтрейна «Giant Steps», гигантские ступени. and yeah, I that's see right. you looking for your horn. I think you have to I answer see you looking musically, Igor. I see you looking for your horn. Да, вижу, ты тоже свой ищешь инструмент. But you know what, Coltrane played a masterpiece, and it's so hard to not to do it better. Колтрейн сыграл просто шедевр, очень сложно. I have to thank Wynton for understanding the last question from Yvonne, who asked, "Could you perform something now?" So you've already answered that question, but Igor's turn. Ah, yeah. That's hard. That's a difficult progression. It's a difficult Thank you, guys. progression. Yes. Thank you Да, both. It's hard to do over Zoom, as we're discovering, to have the sounds come at the same time, but beautiful Yeah. from both of you, and thank you. And I'm sure the очень- audience thanks you. Which очень- leads me to the next question. As soon as the conditions allow, Ivan also asks this one: are you planning to perform together at any time in the near future? Что ж, очень трудно сыграть что-то вместе через Zoom, потому что синхронно сложно это сделать. Но таким образом мы можем перейти к следующему вопросу. Иван также спрашивает: как только условия это позволят, планируете ли вы где-то выступить вместе в каком-то обозримом будущем? We're gonna make sure that we do. We were supposed to play this summer in St. Petersburg, right? We were supposed to. We're definitely gonna. What you saying? Igor? In Moscow. In Moscow? In St. Petersburg. Okay. But we're way overdue. Not just play, but teach, have some good vodka, play some chess. Okay, it's a date. You know, we have to. It's important to realize that in terms of people's countries and who they are and all of that, that it's the root of everything is cultural, and the root of everything is understanding. That you can be in your actual family with a person that you have less in common with than someone in Russia. That there is a lot of reality about life.
We got some good lightning going on over here. Oh, really? Yeah. Oh, but it's important to strengthen the cultural understanding, because all things come from a kind of basic friendship and respect. And when that friendship and that knowledge and that respect is there, it's much easier to get things done. So yeah, I look forward to seeing my brother again. We got to play and have a good time. We got Jeff Hamilton is writing me. It's a great drummer. It's a friend of ours. He said, "Oh, we're gonna play together. We must need a drummer, Igor." Yes. The hammer is listening to us. Okay, we've all heard it here. Да, I'll let Andre конечно, translate. конечно. Мы обязательно сыграем в самом ближайшем будущем, как только это будет возможно. Мы обязательно сделаем так, что это состоится, и выступим с моим братом Игорем. Вообще говоря, мы собирались этим летом выступить в Санкт-Петербурге и не только вместе играть. Мы планировали также много говорить на разные темы, планировали хорошо провести время, сыграть в шахматы. Очень важно понимать, что в общем все вещи, какие-то сложности, недопонимания, а также понимание, все коренится, все уходит корнями в культуру. Ведь иногда бывает такое, что ты человека из своей собственной семьи не можешь так хорошо понять, как человека, который принадлежит другой стране и другой культуре. И в конечном счете все сводится именно к взаимопониманию, к дружбе и к взаимному уважению. И если эти точки в порядке, если тут взаимопонимание налажено, то очень просто добиться взаимопонимания и в других сферах. А так, конечно, я с нетерпением жду, когда вновь представится возможность сыграть с моим братом. А кроме того, мне все время пишет барабанщик Джефф Хэмилтон, который спрашивает, ну когда наконец мы уже сможем собрать нашу команду и выступить как следует. So Igor, I think Winston has asked you to bring the vodka and the chess set, but he's looking forward to coming to Russia. So do you have any confirmation of that? Так, ну, насколько я понял, Уинтон попросил вас, Игорь, готовить шахматы и водку, и, вероятно, уже есть подтверждение, когда он прибывает в Россию. Есть ли у вас какие-то сведения на этот счет? We were supposed to play this June. We had scheduled concert, and we had moved our festival in Moscow for the June, so we could set the concert with 2 orchestras. We have a very, very nice outdoor festival in a very famous place, Gorky Leninsky. It's a place where Vladimir Lenin passed away in 1924. But before he lived there, before he occupied that, there was a very famous resident of Sava Morozov, big меценат, как будет? Donor, big donor for the music and everything else. So we were supposed to play there. Now I think we were scheduled to receive some awards in September in New York, but I guess that won't happen. No, let's keep our awards, man. Yeah, awards will keep, and you know, if it comes with awards, we will definitely keep. But I'm not sure if we're able to meet each other. We're not sure if it's gonna will take place. But anyway, soon, I mean, we are very young. We look really great. I mean, especially. But speak for yourself. Wynton, no, come on, you look like a young boy, a smart young boy. Okay, Andre, your turn. Мы собирались выступить в июне, и мы подвинули концерт, потому что считали, что в июне это будет возможно. Мы собирались собрать 2 оркестра и выступить в очень
красивом месте на открытом воздухе в горках Ленинских. Это место известно тем, что в 1924 году там умер Владимир Ленин, но еще до него там жил знаменитый купец и меценат Савва Морозов. И вот мы там планировали выступить, но, к сожалению, этого не произошло. И мы также планировали участвовать в церемонии вручения наград в сентябре в Нью-Йорке, но сейчас это тоже под вопросом. Но при этом, что я хочу сказать, Винтон, мы еще молодые ребята, мы здорово выглядим. Тут Винтон сказал, ну ты говори за себя. Игорь сказал, нет, посмотри, ты просто светишься и сияешь как мальчик. Okay, and if you do get to New York for awards or other reasons, Patty comments that she hopes you'll also perform together sometime this year or soon in the United States. So We always got a lot do. of fans on both sides of the ocean. We always do. У We вас много поклонников по обе стороны океана, и вот Патти просит вас, если вы попадете в Нью-Йорк на вручение наград, пожалуйста, обязательно выступите там с концертом. И Винтон говорит, что мы всегда это делаем. Okay, I'd like to ask a question from Vasily now. And he asks each of you, what kind of musical legacy would you like to leave to the musicians who come after you? Василий спрашивает, какое музыкальное наследие вы хотели бы оставить музыкантам, которые придут после вас? Igor. Igor goes first. What? Yeah, I would like to leave the not only musical legacy. Musicians should let me just think for a second. The young musicians that coming, they should believe in themselves. And I don't think that we should think of any legacy that what we're gonna leave after, what's gonna be after us. We still believe in music. We still believe in a good cause of music. We believe that when we play, we make people happy. We make people laugh. We make people hold their hands. We make people cry, feel something. We want to give people emotions. And if these emotions are real, people will remember that. They will live with that. They will be better people. That they know that something besides material can move their lives. They can make them happy. Some people can, you can buy a new car, you can buy a new pants, whatever new, something very expensive. Would it make you happy after you listen some music? That's what it is. That's what I want to make people feel when I play. I have to tell them story, make them feel and think, wow, what did this guy do? Why it makes me cry every time I hear some music? I don't know. I remember at the Shirley Horn concert, she was singing a song, I think Here's to Life or something. And there was people just hold their hands on the first row we were sitting. Of course, I was holding a young lady's hand, but I didn't know her, but. Why other people hold somebody's hand? Когда мы уйдем, что мы хотели бы оставить после себя? Но, честно говоря, мне кажется, что важно оставить не только что-то в музыкальной сфере. Вопрос непростой, тут нужно подумать. Я думаю, что важно дать возможность молодым людям поверить в себя. И тут самое главное для меня в музыке – играть музыку. И этим давать людям возможность почувствовать, самые важные, что ли, эмоции, почувствовать счастье, может быть, почувствовать
какую-то печаль, взяться за руки, реальные эмоции. И для меня вот это самая важная миссия — напоминать людям, что есть в этом мире что-то, кроме материальных ценностей, потому что люди часто считают, что их может сделать счастливыми, новая машина, новые штаны, что-то дорогое, но ведь на самом деле дело не в этом. Для меня важно, чтобы люди, услышав музыку, почувствовали что-то такое, что могло бы заставить их сказать: «Вау, я не верю, что такое возможно». Я помню, нечто подобное я испытал, будучи на концерте Ширли Хорна. Я помню, что была какая-то песня, и вот в первом ряду все люди как-то, можно сказать, даже непроизвольно взялись за руки. Я тоже взял за руку даму, которая сидела рядом со мной. Я даже ее не знаю, кто это был. Okay, so Wynton, I'd like to ask you, what sort of legacy would you like to leave to people? Yeah, I'm with Igor. Basically, you know, I look at it like it's a long march that everybody is on to kind of ultimate collective creativity. We try to understand more and more things, and we're all a part of it. So for me, I just want to be a part of it. You know? Тут я солидарен с Игорем. Я считаю, что жизнь — это такой марш, и все в совокупности — это такое, что ли, совместное коллективное творчество. И мне просто важно быть частью этого, шагать в ногу со всеми в этом смысле. But I also would like to beat Igor in chess one time. А еще хочется хотя бы раз победить Игоря в шахматы. Come on. Okay. That'll be quite a legacy if you achieve that. That's my legacy. If I could get one victory, I'll feel very satisfied about my legacy. Да, вот если хотя бы одна победа будет, то я уже за свое наследие не буду беспокоиться. Thank you for that. Let me segue into that from a question that we got from Edward, which is talk about jazz. Does it have a bright future right now in America and Russia? Or does it, jazz and classical music, or are they struggling to win over a new audience? Вопрос от Эдварда. Джаз и классическая музыка. Ожидает ли их яркое, большое будущее в Штатах и в России, или же им придется бороться за свое существование? Well, jazz and classical music, musical forms that have a development section, they require some type of education. And I know Igor does so much with education, because I always try to get my students to go try to see, I got a guitar player, somebody I want to send them so they can get around Igor and learn from him. So in any country, any group of people, if they want their public to really be educated and invest in that education, then jazz and classical music and the arts do well. When the group of people don't care and everything is just a product, then these forms don't do well. So I'm always hopeful that things will get better, while I also see a lot to be dissatisfied about. Ну, я считаю, что и джаз, и классическая музыка — это такие формы музыки, где всегда есть место для развития, а кроме того, эти формы требуют образования. Очень важно, чтобы студенты получали образование и чтобы кто-то инвестировал в образование в сфере джаза и классической музыки своих студентов. Я думаю над тем, каким образом показать им то, что делает Игорь, а кроме того, дать им возможность научиться чему-то у него. Тут важно также, что есть и те, для кого в первую очередь имеет значение продукты. Им не важно, что в итоге стоит за джазом или за классической музыкой. И я надеюсь, что в этом смысле ситуация станет лучше, но при этом должен сказать, что очень многое из того, что я вижу вокруг меня, в общем, расстраивает, оставляет такое чувство неудовольствия. And Wynton, I know you just spoke out recently for the importance of continuing funding and education in America for culture and the arts and music.
which is under Винтон, я threat now. слышал, совсем недавно вы выступали о том, как важно продолжать финансирование образования в сфере искусства и культуры в Штатах. Так ли это? And I just want to say, Igor and I both, these are also issues that we talk a lot about. So we joke, we clown and we play with each other, but we also are very serious about our respective countries in education and the need to teach values. And that's why it's always good for me to send my more advanced students to him. But he can. Okay, so after translation, I'll ask Igor. И я хочу сказать, что с Игорем мы очень часто как раз обсуждаем эти темы, причем обсуждаем очень серьезно. Да, когда мы с Игорем вместе, мы любим шутить, мы даже, можно сказать, мы любим дурачиться, но вообще-то мы очень часто обсуждаем очень важные вещи, такие вещи, как ценности и то, насколько важно давать молодым людям возможность получить образование. Именно поэтому всех своих самых продвинутых студентов я всегда стараюсь тем или иным способом направить к Игорю, чтобы они переняли у него тот опыт, который у него есть. Okay, so Igor, your importance on the connections of jazz, classical music, and education, please. Игорь, насколько важна связь между джазом, классической музыкой и образованием в этих сферах? How you saying in Russia? I returned from the United States in 1996 and started to, and I remember in the Soviet Union days, there was not many, but there was jazz festivals and people were really coming to that festivals and they really enjoyed it, jazz music. At some point it was little bit the A sip of water. sip of freedom. Sip So of jazz freedom. was associated in Soviet Union with the freedom. First of all, when the jazz musician improvise, they can play that you cannot control. I mean, they can play anthem of freedom. They can play anthem of United States in the improvisation. They can quote anything, and they can make signals in the improvisations. They can joke. They can play anything. So that's why jazz, the Soviet service, secret services, and the KGB try to control, but it's hard. I mean, if you write a class, then you can look at the score and see, aha, here we have something not suitable. But in jazz, but anyway, so there was a jazz festivals and there was a lot of interest in that. I saw people, enjoying the music. So when I came back, there was not that, because of the economy and everything, there was not really many, no jazz clubs. There was not really good festivals with American and European musicians coming. And I started working on that. I just believe that there's interest. People like music as classical music, but I wasn't involved with the classical, but I started to festivals, concerts, then jazz club, where Wynton saw my big band in 1999 and invited us to play a joint concert in Lincoln Center, which was a great honor. And he many of my American friends, they said that they will invite, me or my group or band, but Wynton did. So thank you. Great honor. We need some more. We're coming back. We thought Been it too was long. 3. So we would basically we're supposed to do the same thing in 2020. But anyway, so now, I mean, but the government changed, and I'm not getting into political. Please. But in the year 2000, when Bill Clinton came to Russia, our new president at that time knew.
Vladimir Putin, he gave him a concert. With the jazz music. It was, I think, the first concert ever in Russia, in the Soviet Union, when there was not Rachmaninoff or Shostakovich or Prokofiev. It was jazz music. Since then, I've been working on making jazz music be more visible, with the support, of course, of my friends and musicians and young guys. There's many talents came to my my view, that I see many talented guys interested in jazz. So now I'm a director of the Jazz Academy, which is I started, I think, two years ago. I mean, time is flying. So we have many festivals, and just now I'm working on getting state support for jazz music. I mean, we have a Minister of Culture, we have a budget for all the culture, all the art forms. But I wanted to make sure that the jazz music will receive some amount of money just for jazz. So for the festivals, for the competitions, for the conferences, for the musicians travel outside of Russia to perform, or perform inside of Russia, whatever. And I think we'll get something. And this is a good sign. At least they received my paper with my proposal, and I'm just working on it right now. I mean, and the classical music is becoming really popular because we have some state concerts on TV, on national TV, with a lot of great classical musicians, opera singers, and pianists and violinist. I mean, we just played on a June 24th at the Monument in Volgograd. We played a concert, and there was only jazz musicians. I mean, two jazz musicians, no, 1.5 jazz musicians, and and classical performance. It was a great concert, and it was televised, and it was on the national TV. So it's I can't say it's much better than what it is, and people are really enjoying it. That's the main thing, that government support and people in enjoying it and need this kind of music. And I'm very happy about what was the best in Russia before the pandemic. Thank you. Andrei? Yep. Ну, я вернулся в Россию в 96-м году, а дело в том, что я помнил, что в СССР вообще-то джаз люди любили, были джазовые фестивали. Почему была такая любовь? Но дело в том, что джаз – это музыка свободы, потому что ее нельзя контролировать. Можно сыграть импровизацию, можно что-то в эту импровизацию включить. Может быть, гимн США, может быть, какую-то другую мелодию или послание. И дело в том, что джаз – это музыка, за которой очень сложно следить, которую сложно контролировать, потому что это не классическая музыка с нотами, в которые можно посмотреть и точно увидеть, что там есть, а чего нет. А это свободная музыка, за которой советские спецслужбы и КГБ не могли уследить. Вероятно, поэтому джаз в СССР был не в фаворе, но люди эту музыку любили и даже проводились джазовые фестивали. А когда я вернулся в 96-м году, то я понял, что ситуация поменялась, и экономика страны находилась, в общем, в довольно трудном положении. В тот момент не было джазовых клубов, не было джазовых фестивалей, на которые могли бы приезжать американские и европейские музыканты. И я понял, что я тут должен что-то сделать, должен над этим работать, чтобы возродить интерес к этой музыке, чтобы снова появились концерты, чтобы снова появились фестивали. И в этом смысле мне кое-что удалось. Я возродил, можно сказать, это движение. И вот в 99-м году Wynton попал на выступление моего биг-бенда и пригласил меня выступить в Линкольн-центр, что мы с огромным, конечно, удовольствием и сделали. Дело в том, что многие американские
музыканты приезжали, они нас слышали, они нас приглашали, но только Wynton, нужно тут отдать ему должное, в действительности сделал так, что мы поехали и выступили в Линкольн-центре. Да, мы собирались вместе выступить и в этом году тоже, планируем эти выступления и в дальнейшем, но, к сожалению, в этом году вот ситуация с пандемией расстроила наши планы. И я тут не хочу сказать, не хочу высказывать какие-то политические вещи, но вот хочу рассказать историю о том, как в 2000 году Билл Клинтон приехал в Россию, и тогда еще в 2000 году наш только что избранный новый президент Владимир Путин устроил для американского почетного гостя джазовый концерт. И это было в новинку, потому что, пожалуй, впервые в нашей стране гостя такого уровня пригласили послушать не Рахманинова, не Прокофьева и не Шостаковича, а именно музыку джаз. И вот, в общем, я работаю, и в этом смысле мне помогают мои друзья. Я думаю над тем, каким образом расширить географию джаза в нашей стране. Тут же мне помогают и молодые наши музыканты, молодые таланты. Я их вижу. Сейчас я являюсь директором джазовой академии. Только, наверное, года 2 назад она была основана. В общем, время летит, но очень важно отметить, что государство поддерживает проекты в области искусства и культуры, и для меня важно, чтобы определенная часть бюджета выделялась именно на музыку джаз, то есть на проведение концертов, фестивалей, конкурсов, на то, чтобы джазовые музыканты имели возможность ездить по стране, а также гастролировать за рубежом. И вот то, что я вижу сейчас, в общем, я вижу добрые знаки. Вижу, например, что мою бумагу, по крайней мере, приняли, где я как раз прошу государства о такого рода содействии. И мне кажется, что классическая музыка также становится все более популярной, потому что проводятся концерты, появляется все больше оперных исполнителей, пианистов, скрипачей, и это движение растет. Вот 24 июня мы выступали в Волгограде у памятников в Волгограде. Это было такое очень важное, такое масштабное программное выступление. Оно транслировалось по телевидению, и там участвовали как классические музыканты, так и джазмены. 2, ну или точнее говоря, 1,5 джазовых музыканта. И мне кажется, что ситуация улучшается. Мне кажется, что в общем мы рассчитываем на правительственную, государственную поддержку в этой области. И самое главное, людям нравится. Люди получают удовольствие как от джаза, так и от классической музыки. Поэтому мне кажется, что в общем ситуация движется, ситуация идет вперед. So I know that keeping time is very important in music. It's also very important for Zoom dialogues. I'm keeping an eye on the clock. We have about 11 minutes left. I want to allow enough time for you guys to do a little instrumental improv at the end to take us out of here. But I think we have time for one question each. And these are questions specifically for just one of you. So first for Wynton. Edward asks, did Miles Davis once tell you something that turned out to be very important for your career? Ну, у нас осталось время на один вопрос для каждого из вас. И, Винтон, вопрос для вас от Эдварда. Сказал ли в свое время Майлз Дэвис вам нечто, что оказалось очень важным для вашей карьеры? Yeah, I think one of the most important. Once I asked him about sound. Well, he told me many things, some nice and some not nice. And I told him some things too. But I once asked him about sound, how to get a really personal sound. And he said that the sound came from such a deep place inside of you that no one knew where it came from. And that the sound came from just who you were.
So if you wanted to change your sound, you had to change who you were. And I think that's probably the most profound thing that he told me. That's great. Да, Майлз Дэвис сказал мне одну очень важную вещь, и это касается звука. Да, он мне много чего сказал, много сказал хорошего и не очень, но вот меня очень волновало, как добиться неповторимого своего, добиться, чтобы было свое личное неповторимое звучание. И Майлз Дэвис сказал, что звук идет откуда-то вот из такой глубины, что никто в точности не знает, откуда именно. И звук идет вот от того элемента вашей сущности, вот кем вы в действительности являетесь. То есть звук – это олицетворение вас. И чтобы что-то изменить в звуке, нужно что-то изменить в себе. И, пожалуй, вот эта глубокая идея, ее я для себя вынес и сохранил из этого разговора. Thank you. And one last question for Igor. This comes from Oksana, who says she has an 8-year-old son who is starting to play the saxophone in his next school year. What advice would you give him? И вопрос к Игорю от Оксаны. Ее 8-летний сын начинает играть на саксофоне в следующем году в музыкальной школе. Какой совет вы хотели бы ему дать? That says it all. Это говорит о многом. Да? That covered it. Short answer. Maybe you read the Miles Davis autobiography. Okay. Don't tell him Можно that. прочитать автобиографию Майлса Дэвиса. No. He's joking. Нет, это шутка. He's joking. Too young. Yes. Too young. That's not for children. Рановато такое читать. Это не для детей. Okay, well, we have about 6 or 7 minutes left, and I wanted to That invite said it you all. all. That's all, I'm afraid. We can do this again, though. But I want to invite you all to, if you would like to play a little music to take us out, please do. I think we just trade some slow phrases on some blues in B flat. Sounds good. Wynton, what happened? Okay, I think you could-
Listening to the voice of America. Wow. Вы слушаете «Голос Америки». Thank you, Oh, guys. man. What you've done tonight with your music and what you've been saying has, I think, taken a lot of us out of our self-isolation and lifted our spirits and moved our emotions. So I really appreciate it. Your legacy, your education work, and your gift for music. You've cheered me up tonight. Well, Большое, Thank большое спасибо. Да, ваша Thank you. музыка и то, что вы сегодня говорили, это, конечно, то, что помогает нам всем преодолевать и нынешнюю ситуацию, и как бы помогает выйти из самоизоляции. Ну и, конечно, лично мой боевой дух вы сегодня подняли. Огромное вам спасибо за это. Okay, the Lord vodka and Ruski Standard or something else. This is actually white Armagnac. Oh, okay. Это вообще арманьяк. You deserve but you it put it- now. You deserve it put it now in the after freezer. this great dialogue. Hey, this is my man. I love him. And I'll let you go out because we still have 2 minutes left, so 1 minute each. Are you working on anything right now that you want to promote for us to buy? Are you doing any albums? Well, we're always working on something. Jazz.org. All right, jazz.org Work if you on want stuff to all the follow time. what you're doing. And Igor, are you working on anything right now musically? Yes, on the jazz. I'm working on a jazz standard. Работаете ли вы сейчас над чем-то? Да. Винтон говорит, мы все время над чем-то работаем. Пожалуйста, посмотрите на jazz.org. А Игорь говорит, да, я работаю над джазовым стандартом прямо сейчас. Let me just that I love Wynton Marsalis and what he does, especially, he did send a lot of his students from the Juilliard jazz department that perform at our festivals, and I was introducing our friend Casimo Fabrizio as Fabrizio. the new president of the United States. I was always introducing him, and people saying, "This was my friend." Oh, he's for real. He gonna be president one day. Watch him. Yes. So I'm investing in. I want to thank both of you. I want to thank Jazz at the Lincoln Center. I want to thank the Moscow Library of Foreign Literature. I want to thank Igor and your jazz club and the American Center and everybody who listened tonight. And I hope that everyone's emotions were affected by this wonderful dialogue. Я хотел бы поблагодарить прежде всего вас и всех, на кого положительно повлиял ваш замечательный сегодняшний диалог. Хотел бы поблагодарить джаз в Линкольн-центре, хотел бы поблагодарить библиотеку мировой литературы, джаз-клуб Игоря Бутмана и всех тех, благодаря кому сегодняшнее мероприятие стало возможным, в том числе Американский центр в Москве. Thank you, Carl. You're welcome. Na zdrowie. Na zdrowie. All right. Thanks, guys. Jazz Stay well. standard. Stay well. Jazz standard. Yeah, you're right.